you say it by faith, we are unstoppable. So hao maskari wanalinda kaburi ili Yesu asifufuke, lakini akafufuka. Mwambie jirani yako, hata wale wanaong'ang'ana ili usifanikiwe, wewe sema nitafanikiwa wakiangalia. Hebu sema kwa imani, sema nitafanikiwa wakiangalia. Wale ambao wanasema nitahakikisha tumekumaliza, hebu inua mkono, sema mimi sio sampuli ya watu wa kumalizwa. Yenyewe we are unfinishable. Hakumaliziki. The Bible says the women went running. Wanawake wakaenda wakikimbia. So najua honorables hawajui kukimbia, lakini wacha tu wewe imagine anakimbia. Now, wakati anaenda akiwa whichever way, wakati wanaenda huku askari, kumbuka walikuwa wameanguka. So nani nikina nani wametangulia kuenda? Where are the disciples in the city? Wamejifungia. Now wameambiwa go to the disciples. So while they were going, tell your neighbor, the problem is not going. Shida si kwenu. Mwambie tunaenda. So while they were going, hawa askari hapa baba askofu wanaamka. Wakiwa wanatokwa na jasho. Wanaulizana imekuwaje, anasema la mimi sikuelewa. Nimeona umeme nikajipata nimeanguka. Mwingine akauliza mwenzake amekuja, anasema asalala, usiseme kimeniramba vibaya. Nimesikia nchi inatetemeka, nikajipata nimeanguka. Remember, the women are wanawake wa those who are carrying the good news. They are going. They are happy. They have a miracle. They have the good news. Somebody celebrate. Sasa hawa askari wakati bado wametua hawana fahamu, wakafika wanaulizana sasa tufanyeje? Wakasema njoo, tukisema amefufuka sijui itakuwaje. Hapa kazi imekatika. Ameinuka vipi na tulikuwa hapa? Wakasema bwana wacheni twende tukasema ukweli, wajipange, tuseme tumejaribu tuwezavyo lakini tumeshindwa. Jambo la kushangaza, tunaambiwa wakati wanaenda hawa wakafika mjini, wamama wasema wale wanabeba habari njema bado wanaenda. Mwambie jirani yako, wale wanabeba habari njema bado wanaenda. Askari wakafika to the chief priest, wa kuhani mkuu, akamwambia bwana mkubwa, we have done our best. Tumefanya kiasi kimeumana. Huyu jamaa is unstoppable. Hatujui imekuwaje. Tumeona umeme, tumeona tetemeko, tukajipata tumeanguka, tulipoanguka hayuko. Wakasema asalala ni kubaya. Sasa kama wakati hajafufuka watu walikuwa wanamwamini, saa hii wakisikia amefufuka kwisha sasa. Biblia inasema akaita kikao. He called the elders. Do we have elders here? Wakaita kikao cha wazee. Kumbuka wamama wetu bado wanaenda, hawajafika mjini. Papa washirika wako wanisikia. Mnanisikia lakini? Mnanisikia? Kikao board, an urgent board meeting ikaitwa. Wale wa kubeba habari njema bado wanafanya nini? Hawajafika. Sijui kama walipitia saluni hapo katikati. No, the Bible is very clear.
kwa njia, ilibidi Yesu atokezee. It's like he was concerned. Mbona hamtafika? Nendeni. Ilibidi watokezee tena kwa njia. I said, nimesema nendeni. Okay. Huku askari wale kusema wamefika. Hebu sema wamefika. Board meeting imefanya nini? Kacha dharura imeitwa wakakaa. What is the agenda? Huyu Bwana amefufuka. Tutazima vipi hii injili? Hiyo ndio agenda. Wakadiscuss. Wakasema jambo la kufanya hapa ni tuwe na plan. Hebu sema plan. Plan. Na hapa Malindi kwa sababu kuna watu wamesoma wanaelewa plan. Ushasikia watu wakiongea story ya strategic plan. Hebu sema tena plan. Wazee wamekutana plan. Somebody shout a good amen. So wakakutana wameplan. Wakaplan, wakakuja na objectives, wakakuja na activities, na goal ya project ni nini? Operation Zima Injili. Operation Zima Injili. Mission statement ishakuwa develop. Wakasema tena wakafanya budget. Hebu sema budget. Na hapa Malindi najua hiyo lugha inajulikana. Plan. Baada ya plan ni nini? Hebu pigia bodi ya Malindi. Wakakuja na nini? Hapa budget ikapangwa. Baada ya budget, stage 3, resource mobilization. Hawakupanga fundraising. Hapo kwa kikao. Pesa ikachangwa hapo. Ikatoshea hapo. Pesa ngapi? Hebu sema pesa nyingi. Pesa nyingi ni ngapi? Pesa nyingi ni ngapi? Watu wa Malindi niambieni pesa nyingi ni ngapi? Kumbuka wapendwa bado wanaenda. Wapendwa bado wanafanya nini? Hata habari haijafika kwa mitume ndio waite board meeting. Huku ishapangwa, pesa ikawa mobilize, ikapatikana, itaskani. Hao ndio watakuwa implementers of the program. Skari wakaitwa mara moja. So we have a plan. Tunambanga. You must go to every person in the city. Nimkamwendee kila mtu mjini. And tell them. Na muambie. That Jesus did not rise up. Kwamba Yesu alifufuka. His disciples came. Wanafunzi wake walikuja. And stole him. Na wakamwiba usiku. Zima injili kabisa. Na wakaenda. Na waka-implement. Paka mji mzima ukajaa habari kwamba hajafufuka. Wapendwa wa kuokoka, sema wapendwa wa kuokoka, bado wanaenda. Wapigieni makofi. Three things I see. Mambo matatu najiona. Number one, ya kwanza. Yani hapa wamefika, plan ishapangwa, budget ishachorwa, pesa zishapatikana. In how many meetings? Moja. Malindi ili tununue mlango. We need how many meetings? Moja. Hakuna amina hapa. One meeting. Tosha. The agenda is discussed. A plan is developed. A budget is developed. And the finances are mobilized. How many meetings? Moja. And the Bible says, you are an accountant, large sums of money. Large sums of money in accounting. Ni pesa ngapi? It's large. Mpigie makofi. Inamaanisha tukianza kuhesabu itatuchukua a conference of 1 month. So kuwarahisishia kazi large. Kubwa. Kuna pesa zimehesabiwa katika Biblia. Hata zilizotolewa na Suleimani zilihesabiwa, lakini hizi zilikuwa nyingi mno. Hawana time ya kuhesabu.
Three things. Mambo matatu. To the other side, who are against the kingdom of God. Wana ambao walikuwa kinyume na agenda ya Mungu. Number one, wa kwanza, their commitment. Somebody shout wametutolea mno. Somebody shout commitment. Na mtu aseme kujitolea. Come on, somebody shout commitment. Kujitolea. Can you say it aloud? Commitment. Commitment. What is commitment? Commitment nini kujitolea? Commitment is the state or quality of being dedicated to a cause. Kujitolea ni hali ya kujiweka wakfu kwa lengo. Commitment, kujitolea, is an engagement, ni kujiunganisha, or an obligation, ama jukumu that restricts freedom of action, ambalo linakuunganisha na tendo. Yani kujitoa ni kuchukumika kiasi ya kwamba hauna uhuru wa kufanya kile unachotaka, because you are committed to that thing. Maana umejitolea kwa kile ambacho umejitolea. My goodness, am I communicating? Na watu. Tell your neighbor the problem with the church today. Shida kanisani leo. Number one, ya kwanza, commitment. Kujitolea. Somebody shout it, commitment. Mtu aseme kujitolea. A man by the name Jim Rohn. Mtu kwa jina Jim Rohn. This is what he said. Haya ndio alisema. Motivation, kutiwa moyo, is what gets you started. Ndicho kinachokufanya uanze. Commitment, kujitolea, is what keeps you going. Ndicho kinachokufanya uendelee. Somebody shout a good amen. Na mtu aseme amina njema. Somebody shout a good amen. Amina. Another man by the name Vincent. Na mtu mwingine kwa jina Vincent. Most people fail. Kile kinachofanya watu wasifaulu. Most people fail. Watu wengi hawafanikiwi. Most people fail. Wengi hawafanikiwi because of lack of desire. Kwa sababu ya kukosa shauku ama tamaa. Most people fail not because of lack of desire. Watu wengi hawafaulu si kwa sababu ya kukosa shauku ama tamaa, lakini because of lack of commitment. Kwa sababu ya kukosa kujitolea. Hapo mkono sema maneno haya. Sema watu wengi wanashindwa si kwa sababu hawatamani, lakini ni kwa sababu hawajajitoa. So why do we fail as our church? Kwa nini hatufaulu kama kanisa? It's not because we don't have a desire. Si kwa sababu hatutamani. Kutamani usiulize kwa Wakristo. Naona kuna joto, tatakana tuwe na AC. Kutamani, hebu jipigieni makofi kwa kutamani. Lakini ili tufanikiwe, it takes more than a desire. Yachukua zaidi, it takes commitment. Yataka kujitolea. Hakuna amen. Mwambie jirani yako, from today, kwa leo, may you graduate from desire kutoka kutamani to commitment. Na uchingize kwa kujitolea. Halo? Kuna watu wamejitolea kwa mpira kiasi kwamba Arsenal kama inacheza saa 8 hatalala. Kuna watu wamejitolea kiasi kwamba wakifungwa they will rather die. How many of you know? Hawalali kama Arsenal inacheza. Hakuna kulala. Watalipa DStv na kila kitu. Kama hakuna moto wako tayari watembee, lakini wakaangalie bono. Na wanaiangalia kila siku hata kama ni saa 7 usiku. Maana wamejitolea. Lakini ibada, tulipokuwa tunaokoka wengine tulijitoa kwa pombe. I used to work in the NGO. Nilikuwa nikifanya na kazi na and I had another brother who was working for another NGO. Na nilikuwa na ndugu mwingine naye kadhalika anafanya kazi. Huyu jamaa alikuwa anakunywa kiasi kwamba kuliwekwa sheria ikifika saa 6 baa ifungwe. Yeye ikifika saa 6 wale barmaids wanamfungia ndani na crate. Wakirudi asubuhi wafungue yuko ndani. Jukumu lao ni kuhesabu chupa. Hebu sema commitment. Kujitolea. Lakini sisi
kwa ibada ni mara moja kwa wiki, tena unakuja kuchelewa, tena masaa ni mawili, maliza haraka niende. Pigia huyo jamaa makofi, mwambie congratulations. Sijasema we don't keep time. I'm only talking about commitment. Kusonga ndugu, nywele zitatengenezwa kila wiki. Na mimi ninaelewa kutengeneza nywele gharama yake, maana nimeoa and now I have a daughter, my friend. Uniambianga daddy, having a daughter is different from having son. Okay. Wana binti tofauti na wana kijana. Mimi sijui mnisaidia, niambia daddy nataka unipe 4,000 na usiniulize naenda kufanya nini. Baba nipatie 4,000 na usiniulize. So nisikuulize. Wale naenda kufanya usiulize. Sio kama unanielewa. Tuko committed kwa mambo ya masomo, kila siku narausha mtoto wako. Sio ni kweli? Asubuhi asichelewe. Ulikataa asome kwa public school, kampeleka academy. Walipa fee pesa ngapi kwa term? Nauliza walipa pesa ngapi kwa term? Umepanga harambee ngapi za kulipa hiyo fee kwa academy? Hakuna harambee na unalipa. Lakini kanisani hata mlango lazima harambee. Jipigieni makofi. Commitment. The problem that we have, all of us here, if we were committed to the things of God, hata kuweka isi kwa hii kanisa mtu mmoja anaweza fanya hapa. Zile public opinion nimeona hapa zinatosha kuweka isi. Wazito niliojionea hapa. Lakini sasa lazima tuandae God party katikati ya ibada. Asijasema ni mbaya. Usi tutakula. Hebu sema tena commitment. Kujitolea. Kuna watu hapa mimi siwajui. Kuna watu hapa ile nyumba analala. Nauliza wangapi wanalala kwa nyumba yake mwenyewe ulichenga inua mkono. Usikatae nyumba yako. Usikatae nyumba yako. Hebu inua mkono. Haya, muulize jirani yako ulifanya harambee ngapi kujenga hiyo nyumba? So kama hawa wote kila mmoja alikuwa na uwezo wa kujenga nyumba yake, kuweka isi kwa nyumba moja. The problem is commitment. Shida ni kujitolea. Watu wako hapa lakini hawako hapa. Tuambiane ukweli. Hata mkinichukia mtadu. Utafanya nini? Utakasirikia. Si mtu waseme amina. Muulize jirani yako, wewe hiyo nyumba yako uliweka harambee ngapi? Hata moja sikuweka. Na uliita wageni wa heshima mara ngapi? Ile project ya Malindi Cathedral lazima tufanye harambee ngapi ndugu? Tena tufunge na kuomba. Commitment. Kujitolea. Mbona watu wakifanya mzayo huko Malindi manake nini? Wakifanya mzayo what does it mean? Oh, ni chanjo. Oh, shindano ya chanjo. Okay, nipigieni makofi. Come on, somebody lift up your hand and declare commitment. Unaweza kupata jamaa moja ambaye hakuokoka ndugu, amenunua music system nzima yeye peke yake. Njoo kanisani uone keyboard inayopigwa. Ni ya generation sijui ngapi. Tuko generation Z, hiyo sijui ni ya generation ngapi. Ni ya analog. Na ukitaka ingine lazima harambee, tuite wanasiasa. Usema, akeni, tumalizie hapo. Mwambie jirani yako commitment. Hebu sema tena commitment. Commitment. My brother, wewe shukuru Mungu. Kuwa mwanamume pia nayo ina shida zake. Sio kama unaelewa. Survey inaonyesha 70% of the men today they have a mental problem because of the demands. Na sisi tumeokoka ndugu, tunafadhali. Ungekuwa hujaokoka, ungekuwa Gideon na mipango ya kando karibu mitatu, mwingine Mombasa, mwingine sijui wapi, na wote wataki kujua hakuna pesa. Na ungekuwa na manage
tuheshimiane bwana. Mwambie jirani yako lazima tuambiane ukweli. Si mtu aseme amina. Just the other day my daughter anamuuliza tatizo nataka kwenda kusoma. Okay, ni pesa ngapi? Anasema nitakuletea change lakini nipe 2000. Sijui huku ninaonewa, hebu nifanyie hesabu. Huku nasema nikupatie kazi, uje ufanye analysis. Nikuonewa ninaonewa. Sijui kuna kununua rasta, sijui kuna kuosha nywele, sijui kuna sijui blue dry kabla rasta haijawekwa. So unapatiane 200 ungoje change 1000. Sijui kama ni kweli mama naonewa. Niandikeni barua to Bishop's daughter after an analysis. Si mtu aseme amina. Unaniambia ni kweli. Na hiyo unaachilia bila kuogopa, unaachilia. Watoto wangu wanasoma academy, tena nimelipa, wanapawa chakula, wanabebwa na basi, tena kabla wajaondoka wanasema dadi kuna pesa ya break. Wangapi wanaomba pesa ya break? Mimi nafikiri naonewa. Principle lazima tuende. Wangapi pia wanaomba pesa ya break? Huwa ni pesa ngapi? 20 bob. Wamekataa ni pesa ngapi? 50 to the minimum ni 50. Asante baba kusema kweli. 50. Na mimi ndio zikakuwa that for 3 years pesa ya break ni 50. Kwani haiongezeki? So nikaamua budget must be reviewed. Kuna story ya 50. Miaka mitatu ni 50. Wanasema hata nimeenda klasi nyingine wewe bado unapatiana 50 kwa siku 6. Maana wanaenda darasani 6 days. Kwa siku 6 ni pesa ngapi? 300. Na unaweza pata mtu wa sabuli hiyo amekuja Jumapili na sadaka 200. Ndio nakwambia ni mgonjwa. Yaani Mungu ameshindwa hata na pesa ya break ya mtoto wake. Alafu hao ndio wanasema wanangojea Yesu aje waende mbinguni. Mbingu gani? Tusidanganyane. Wewe mambo yako tunamaliziana hapa, tukusike vizuri na shangwe. Biblia inasema hivi, haina haja tudanganyane. Mahali hazina yako ipo, ndipo moyo wako nao utaenda wapi? Kama pesa zako nyingi ni za kukula mwenyewe, tunamalizana hapa duniani. Ukitaka kujua kama unaenda mbinguni, ita huyu akufanyie hesabu. Pesa umetoa kwa Mungu na ile umetumia mwenyewe. Ukiona uliotumia mwenyewe imekuwa nyingi, uelewe hakuna story ya wakati umekufa. Kimaliza hakuna, hujamaliza kazi, ulishindwa na kazi. Ni kubaya. Hata mkalimani ametoroka. Hallelujah. So what is our problem? Commitment. Somebody shout commitment. Can you say it aloud? Commitment. Commitment. Somebody shout it aloud. Commitment. Commitment. Number 2. Ya pili, sacrifice. Kujitolea. Sacrifice. They are committed and they are ready to sacrifice for their agenda. Wamejitolea na wako tayari kujitoa muhanga. One meeting. Mkutano mmoja. The agenda is discussed. Agenda imejadiliwa. A resolution is made. Na wamepata masuluhisho. A budget is drawn. Budget imepatikana. And they need money. Na wanataka pesa. And each one of them. Na kila mmoja wao gave. Akatoa. Sacrifice. And in one meeting. Katika mkutano mmoja, they have enough money. One meeting. Walikuwa na pesa ya kutosha. Mkutano mmoja. And number 3, so that they close. Ya 3 ili nifunge. Sense of urgency. Nia ya dharura. Sense of urgency. Nia ya dharura. Sense of urgency. Hali ya dharura. Everything must be done now. Kila kitu nikifanywa sasa. We must do it now. Lazima tukifanye sasa. There was an elder probably in that meeting. Wengine kulikuwa na mambo mengine mkutano. There was an elder in that meeting. Kulikuwa na mzee kwa mkutano. Who said, aliyesema, now that we know what we need to do. Kwa kuwa tunajua kile tunataka
akasema, So we need to call for another meeting basi tuite mkutano mwingine and come up with strategies ili tukafanye on mpango how to raise funds. jinsi ya kupata fedha. One of them said, Mmoja wao akasema, the funds should be raised now. Somebody shout now. Come on, say it aloud now. Now. And money was raised pesa zikapatikana in the same meeting. kwa mkutano huo mmoja. Commitment, Kujitolea, sacrifice, kujitoa mhanga and sense of urgency. na hali ya dharura. Watu wa kuokoka hawana haraka. Hawana haraka. Project moja itawachukua miaka 10 maana hawana haraka. Jipigieni makofi wana wa Mungu. Jipigieni makofi mazuri. Sense of urgency. Hali ya dharura. Can you say it with me? Lift up your hand. Inua mkono wako And say our problem. shida yetu Number 1 ya kwanza is commitment. kujitolea. Number 2 Ya pili sacrifice. kutoa kafara. Number 3 Ya tatu we have no sense of urgency. na hisia ya dharura. Let me finish with the book of Romans 13 verse 11. Nihitimishe na kitabu cha Warumi 13 fungu la 11. Romans 13 verse 11. Warumi 13:11. Romans 13 verse 11. Warumi 13 fungu la 11. I ask, Nauliza, do we have the children of God in the house? tunao wana wa Mungu nyumbani? If I have them, can I hear shout, a good shout? Basi kama wako, hebu sikie. Romans 13 verse 11. Warumi 13:11. Is it possible to have it on the screen? Inawezekana tuipate katika, You do it here? Okay, let us have it on the screen. hebu tuipate katika, And I want us to read together and I close. Romans 13:11. Can we read together? 1, 2, 3, go. And do this, understanding the present time, that the hour has come for you to wake up. I want you to rise up on your feet. And I want you to visit as many people as possible. And tell your neighbors, from today, kuanzia leo we must do things lazima tufanye mambo understanding the time. ukijua nyakati. This is the time that we must wake up. Can you walk around and tell some people it is time to wake up? Wake up! Wake up! Wake up! Hey! Tell your neighbor from today. Tell your neighbor from today. We must do everything in the kingdom Lazima tufanye kila kitu katika ufalme with commitment, kwa kujitolea, with a lot of sacrifice, kujitolea mhanga, and with a sense of urgency. hisia Tell your neighbor, understand the time. kujua wakati. Mwambie jirani yako, elewa wakati. Mwambie ni kubaya. Mwambie punde si punde. Yeye ajaye anakuja. Na tutatoka kwa dunia hii. Patia Bwana shangwe na vigele. Kama unafikiri bado tutakaa hapa kwa miaka mingi, pole. We understand the times. Tukazijua nyakati, We understand the times. tukazielewe. The problem of the church, Shida ya kanisa, we don't understand the times. hatuelewi majira, We don't understand the times. hatuelewi majira. Through my bishop, I need to be invited now to come and talk about understanding the times. Kupitia baba, naomba fursa nikaribishe. Ukielewa wakati, somebody shout out today, amen. How many of you were once in school? Wangapi wenu walikuwa shule? How many of you were once in school? Wangapi wenu walikanyaga shule? What happens when the exam is just at the corner? Kwatokea nini wakati mtihani unakaribia? What happens? Nini kinaendelea? Ndio unaenda kwa michezo? Hapana.
understand the times. Wanajua majira. They understand. I remember tuliweka maji kwa beseni huku tukaweka miguu ili usingizi sikubebe. Maana kesho kuna pepa ya physics. Understanding the times. The problem that we have, shida tunayo, kanisa litapatikana likiwa haliko tayari because we don't understand the time. Kwa sababu hatujui kupambanua majira. Ishara zote za kurudi kwa Yesu zimetimia. Wale wanaoelewa eschatology vizuri wanaelewa hata vita vinavyoendelea sasa hivi. It is in the Bible. Understand the times. Yuko kwa Biblia. Jesus said, Yesu akasema, behold, tazama, I am coming quickly. narudi tena haraka sana. Anasema ninakuja na ujira. Ndugu, tumeokolewa kwa neema, lakini mbinguni hatuendi kwa neema. Yes. Kuna ujira. Hallelujah. Kila mmoja atalipwa kulingana na kazi yake. Wapi shangwe na vigelegele? Angalia mtu mwambie, haya sio majira ya kunung'unika. Haya sio majira ya kulalamika. Haya ni majira ya kuchapa kazi. Tembelea watu mwambie, chapa kazi, chapa kazi. Chapa kazi anakuja. Chapa kazi, chapa kazi. Oh, hallelujah. Yes. The church is sleeping. Kanisa limelala. The church is sleeping. Kanisa linalala. Tumebebwa na tabia ya mataifa. Kile tunafikiria maendeleo, nimenunua ploti nyingine, anatafuta shamba nyingine, nataka nyumba nyingine. Hiyo ndio mbio tunaenda nazo. Kile kwa kazi ya Mungu. Kila mmoja akifika wakati wa kutoa amekaa kama yeye ndio father wa Catholic. Heshima zote. Jina la Baba. Angalia mtu mwambie uelewi wakati. Hujui wakati. Mwambie uelewi wakati. Uelewe majira. Mwambie majira mwambie ni kubaya. Kubaya. Punde si punde wapendwa, kanisa litanyakuliwa. Na anasema tazama ninakuja upesi na ujira mikononi mwangu kunipa kila mmoja sawa sawa na kazi yake. Angalia mtu mwambie, wapi kazi yako hapa? Mwambie wapi kazi? Angalia mtu mwambie, wapi kazi? Wapi kazi? Wapi kazi? Wapi kazi? God bless you. Mungu awabariki. Nimesema may God bless you. Hebu fanyia mtu hivi mwambie, Yatakuwa majira. mwambie haya sio majira ya kulala. Amuka. Mwambie amuka. Mwambie kuanzia leo lazima tufanye mambo yetu.